Tuko wazima? Tuko wazima kabisa. Mwakiona. Hata sisi. Mko tayari? Hata sisi tuko tayari. Ngoja. Tukuona noka economy wetekithuka kwa mantu a Kenyatta iveke kando na batura mantu a miunda Kenyatta vai na miunda ngiri itariterete ita ngiri ile na njire Laikipia Kenyatta omunenkere tute kwenda kwari nerache kithana itiona murao thirikari remi ni umbiri kawa ikathirire makandamia chiringi 20 ya kurwa oi mantu a history ba utuwa thai iba tuwe mibango ra baini ona itukono tio baini tupambe twakiri tukira mwaka chu tweterete kuona imbibi kauma thirikari. Attention has been drawn to a particular directive whose intention is to create division and discord among Mount Kenya leaders and residents. The direct attacks on the former President Uhuru Kenyatta are not only unwarranted, but are unacceptable. It is notable that Ruto has not called on any other community to rise against each other, except the residents of Mount Kenya, where his regime precipitated an attack on the Kenyatta family farm, Northlands, and has led sustained and justified attacks on the former president, while calling on the leaders of Mount Kenya to rise against each other. To William Ruto, in Mount Kenya region, the leaders and the entire population must be kept at war with each other to distract them from focusing on and defending their interests. The profiling of Mount Kenya youth as Mungiki must be seen in this light. It is but an excuse to unleash state-sponsored execution of our youth, which as KAMWENE we shall not allow. We noticed last Friday youth from Kericho County armed with bows and arrows, literally given police cover to attack another community within Sondu area, resulting in serious injuries and death. To our knowledge, no arrests have been made for these heinous crimes. William Ruto's hatred for the people of Mount Kenya is well known and is not new. He is on record as saying that I know you have problems with the Kikuyus, but you don't have as big a problem with them as we do as Kalenjins. But let us get to power first. The directive to his UDA MPs from Mount Kenya region to mount a campaign against other leaders in the region is intentional and an execution of this infamous statement. The threats now being issued against leaders in Mount Kenya region who do not support William Ruto regime must be taken seriously. We are aware that Ruto has formed a Kalenjin killer squad within the police service. This is the squad targeting Kenyans during demonstrations. Given what took place in 1992, 1997, and 2007, we know that Ruto has the capacity and is quite capable of executing his threats against Mount Kenya leaders and nationally who do not support his regime. We would like to state unequivocally that Ruto, rather to remind him that he is still an ICC indictee. He was discharged, not acquitted.
of the crimes against humanity. The fact that witnesses were killed did not relieve him of the accusations of crimes against humanity. Majority of the victims of 2007 violence, we remember, are people from the Mount Kenya region. We will not, as KAMWENE, allow Ruto to take us back to the 2007-2008 carnage. As KAMWENE leaders, we shall not sit idle as Mount Kenya region is cannibalized. We shall continue to advocate for the interests of our people without fear or favor, even as we address national issues. That's the end of the statement. We are calling upon the residents of Mount Kenya not to be cowed, to come out in large numbers and join other Kenyans in expressing their opposition to the punitive taxes and also their displeasure with other issues. No ngireha kirindi ta kiria kiriga gukorwo kamukunji kana irindi iria ikoragwo ithutha witu. No ona wina mbeca cigana ungihota kuriha kirindi kia muthemba ucio. Mucemanio tweta tondu ruri rwa Gikuyu turi ahobanirie. Tweta tondu he mucemanio retirwo kuria thingira wa iregi kuria gwitagwo State House wa gucokaniriria atongoria a Gikuyu na mucemanio ucio retirwo ni undu wa Gikuyu tondu ni kuronekire Gikuyu ni kianjia kuhiga. Ruto arona atuma borithi cia Gikuyu itiretekera kuhura Gikuyu. Riu andu aria mangihota kuhura Gikuyu no tugege turia twake. Aramera kuma muthenya wa Wednesday moimire kiharo mathondeke ikundi nigetha ikundi icio cihure andu aria othe marauga Gikuyu ni kihinyiririe. Na ndĩrenda kwĩra rũrĩrĩ rwa Gikuyu ũndũ ũmwe, mucemanio ũyũ ndũrekagwo nĩ ũndũ wa kabira ici ingĩ. Mucemanio ũcio ũrekagwo nĩ ũndũ wa Gikuyu peke yake. Atĩ rĩu borithi iria njerũ cia kũhũra Gikuyu kĩrĩa kĩraria ta ithuĩ na andũ arĩa angĩ aingĩ marauga matiganĩire nĩ MPs aitũ. Mwĩmenyerere MPs aitũ mũno na ma-governors marĩa maranjia kũhũthĩrwo ta borithi. Koguo ithuĩ twoiga tũrĩ atongoria a Gikuyu tũtigũkira, nĩ tũramenya kwĩna atongoria angĩ aingĩ mũno na nĩ tũramũria moimire manyitane na ithuĩ. Nĩ tũramenya rũrĩrĩ rwa Gikuyu hakuhĩ ruothe nĩ rũregete, nĩ tũramera maume manyitane na ithuĩ. Na tũtirauga ũhoro wa Gikuyu peke yake, tũrauga ũhoro wa Central Kenya na Munya nĩ ekwaria ũhoro wa Mount Kenya na Munya nĩ ekwaria tondu ithuothe twĩ rũrĩrĩ rumwe na tũreĩta KAMWENE tondu nĩ tũramenya rũrĩrĩ rũrĩa rũcoreirwo nĩ rũrũ rwa kĩrĩma. Koguo tũrera andũ aitũ wona mona MPs mayuga kumwira matuhure mumenye acio maroka tondu borithi na iria ci Gikuyu ciria a Gikuyu nĩ ireganĩte na mũndũ ũcio. Na nĩ tũramũria inyuothe mũnyitane na ithuĩ mũke KAMWENE tondu rĩu ithuĩ no ithuĩ tũngĩgitĩra na ithuĩ tũrauga tũtikũhũrana wenyewe kwa wenyewe ũguo Ruto arenda. Bwana Munya. Andũ arĩa maraumĩra gũthiĩ maandamano gũtirĩ mũndũ ũngĩmehera mbeca. Na ningĩ kũngĩtuĩka nĩ mbeca iria ihanwo to Uhuru ũrĩ mbeca Kenya ĩno, kũrĩ na andũ aingĩ mena mbeca ona ithuĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩaga kĩng'otore gĩake gĩa kuga ũkĩrai tũthiĩ tũkanyue chai nĩ gũthũkire. Koguo ũhoro ũcio wa gũtinda makĩgwatia Uhuru nĩ marute wĩra nĩ maneirwo wĩra na kũremwo kwao nĩkuo gũtũmaga matinde makĩina Uhuru. Tũkĩte hamwe ta atongoria a kuma kĩrĩma-inĩ na nĩkĩo tũreĩta KAMWENE Forum nĩ tondũ wa kũmenya atĩ thirikari kana arĩa marĩ thĩinĩ wa thirikari matongoretio nĩ William Ruto. Andũ arĩa marĩ ũgwati-inĩ mũnene nĩ ũndũ wa ũtongoria wao nĩ andũ a kuma kĩrĩma-inĩ. Tũrĩ ũgwati-inĩ harĩ ũhoro wa ũgitĩri ona harĩ ũhoro wa ũkũria tondu ithuĩ tũĩkaine nĩ tondu wa ũkũria witũ kana maũndũ ma biacara. Na gũtirĩ mũndũ ũthũire Mũgĩkũyũ agakĩra William Ruto. Rũmena rwake nĩ rũrathiĩ na mbere na gũtũhahũra na nĩ ũkũruona rũgerete act ĩrĩa ĩrarĩ ho ya Finance Act, nĩ ũkũruona ona attack ĩrĩa ĩrĩ kuo ya kĩama kĩa Jubilee, irumi iria araruma Uhuru na andũ arĩa menao kũruma Uhuru, ona mwario ũrĩa ũrarĩ State House mũthenya wa iyo
wa kwira members ya parliament ati mambiririe kuoya uhoro wa kurwa na maandamano wenyewe, tukawona ari mwario wa kuga ati twambirie ithue kuhurana enyewe kwa enyewe, undu utarekwo ni nduriri iria ingi, ona ningi ari kaundu ga gutwarithia mbere bara iria cianakorwo ho cia kuga ati athini na itonga iria ambiririe campaign nacio. Na nikio athondekete gikundi gigwitwo uria aragite ithue turagita Kalenjin Killer Squad na no KK, na tukauga ati no nginya tukorwo twimenyereire muno ta andu a kirima, tondu survival itu ya andu survival ya andu aitu kuria kirima-ini umuthi, kana survival ya ciana citu na youth rucio igukorwo iri kuringana na uria tukwiiga, na uria tukwibanga, na uria tukuruthiriria maundu maitu kirima-ini. Na nikio ari wega andu mamenye ati umuthi uguo twi haha kuri na andu 200 mari kuria Eldoret mukawa muna mabangitwo gugoka kurehe bara gatagati-ini ga aria makorwo makidemonstrate, na nituronire bara yo Murorongo, na tutongoretio ni matha ni twathire kuria Murorongo na tugithie Machakos na tugithie Kitengera, na turakora ati andu aria mari kuu mahurirwo na rithathi moragitwo ni borithi. Na ngai na ti andu gutiri mundu agire gukua, no ni twakorire ati na hi no ukorwo nikio kiha gia KK ni ati aria makuite gatagati-ini me kuu na aria mari thibitari gutikuoneka kuri na ingi kuma rugongo rwa Mount Kenya, no ukorwo nikio kurakina mucemanio niguo ikuo thabari ino ingi kuoneke andu kuma Mount Kenya. Na ni tuwi ati kuri andu marekereirio o rugongo aria makorwo magitongoria batoni cia kuhura aria mangienda kumira guthie kuga ati kwi maundu matamakeneire. Na yo turarikia na kuga ati ithuĩ turi akirima, ona ithuĩ ni tutikagie na guoya, tugie no chambo tore wanakorwo na aciari aitu, tumire tuge ona ithuĩ twina maundu matarathi wega tuhatiriirio nimo na njira iria tukwenda kumira. Ni turonire andu maraumirite hindi wengi na mareka demonstrations ciao na njira ciao, niguo tutigatuike ati ithuĩ ni tugutigwo na thutha tukianirira na tukiuga mbu iguru ria hatika iria turi nayo. Uhoro wa ciana citu gwitwo mungiki ni gacira karacario ga guka kuraga ciana citu, na ni tukwenda kuririkania Ruto ati ndarekirio ni ICC no aira makuire. Ritwa riake ririo kuria ta mundu wagire gukorwo agicokia cira wa ikuũ icio cia mwaka wa 2007, na ningi ni wega kumenya ati andu aria ingi makuire hindi iyo ni Agikuyu, ona aira aria aingi moragirwo ni Agikuyu. Uyu ni mundu tuwi, na reke itumenyerere tutikahaie kugia na guoya wondu uriku kana uriku. Tunyitane na Kenya aria angi, na ithuĩ turi group ya KAMWENE, ithuĩ twi haha na aria angi mariuka ni tugukorwo tukiarĩrĩria maundu maitu hatari nganja na hatari kumatukania na maria mangi, tondu ithuĩ na ithuĩ twina ndeto citu iria tungenda gukorwo tugitindika, na tunashukuru. You can insult Nderito, you can insult Munya, you can insult Kioni, but I'm quite sure it does nothing to bring the cost of fuel down. You can call us names, it does nothing to fix the economy. And frankly, when you see people insisting on insulting others, it's because they are bankrupt of ideas. You can try and blame Uhuru Kenyatta, or blame Peter Munya, or blame Wairia, but you claim to be in office, and the purpose of that office is to fix this economy. Do it, and let Kenyans enjoy their constitutional rights.